Hi there, I'm Surang from English Win. In our last video, we were talking about how we can check whether we are understood. And today we are going to talk about how can we confirm that we can understand what others say. Okay, shall we? එතකොට අපි සිංහලෙන් මේ වගේව කියනවනේ. කවුරු හරි ආපුවාම මේ ඔයාට මං කියන එක තේරෙනවද? එතකොට අපි කියනවා හරි ඔව් කියන එක තේරෙනවා. ඒක ඇත්ත. ඔයා කියන දේ තේරෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි ගොඩක් මේක ඉංග්‍රීසියෙන් යන්න බලමු. මොකද සිංහල ඇහිලා ඔයගොල්ලන්ට වැඩක් නැහැ. සිංහල ඇහෙන තරමට ඔයගොල්ලන්ට සිංහලම තමයි ඔළුවේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. සිංහලම තමයි ටියුන් වෙන්නේ. අන්තිමට සිංහල තමයි මතක් වෙන්නේ. So therefore we should try our best to go to English. Total immersion basically. Nearly total immersion. ඔක්කොම නැතුව දැනට අපි nearly total immersion. Finally we can go to the total immersion. සම්පූර්ණයෙන්ම නිමග්නව අපිට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු අද මොනවද එහෙමනම් කවුරු හරි આવොත් do you understand what I say? Are you with me? Or something like that. එහෙම આવොත් මොනවද අපි කියන්නේ? I hear you. I hear you man. I hear what you say. I hear you. මට ඇහෙනවා මට තේරෙනවා. I hear you means actually මට ඇහෙනවා කියන එක නෙවෙයි. I hear you මට ඇහෙනවා. ඔයාට ඇහෙනවා මං කියන දේ. එම් කියන සිංහල. So I hear you. I hear you man. ඔව් ඇහෙනවානේ. I hear what you say. I understand what you say. Yeah. I see what you're saying. I see what you're saying. I see means I understand. Yeah, I understand what you're saying. I can see what you're saying. Yeah, I can see what you're saying. Yeah, I can see what you're saying. I can see what you're saying. Yeah. Oh, I understand. Yeah. I can see that. Oh, mata therno. I can see that. I understand the same meaning. Oh, I see what you mean. Yeah, I understand what you mean. See means understand. I see what you mean. I see where you're coming from. I see where you're coming from. I have the idea what you're talking about. I know. Yeah, I know what you mean. Point well taken. Point well taken. Well taken. Catch එකක් නම් well taken හොඳට ගත්තා. Point well taken. Your idea was taken. Yeah. I have the idea what you're talking about. Point well taken. I know what you're talking about. මම දන්නවා කතා කරන දේ. හරි. I understand what you're saying. ඔබට තේරෙනවනේ මම මේක සිංහලෙන් දිගට කියන්න ඕනේ නෑනේ නේද? I understand මම සිංහලෙන් කියන තරමට ඔබට විනාශ වෙනවා ඔබ. ඔබට තේරෙන්නේ නෑ. ඔබ සිංහලම ආගෙන ඉන්නවා. පුළුවන් තරම් ඉංග්‍රීසියට යන්න. Understood. එකම ටෝන් එක නෙමෙයි. Understood. Okay. Yeah. I got you. I got. I took. I got you. I understood. Yeah, I understood. I got the idea එක. ඔයා කියපු අදහස මම ගත්තා. I got you. Gotcha. කියන්නේ සුද්ධ කියනවා අපිට එහෙම කියවෙන්නේ නැහැ මේ gotcha කියලා. gotcha කියන්නේ got you කියන එක ඒගොල්ලන් ඉක්මනට කියනකොට කියවෙන්නේ got you. Gotcha. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ got you නේ got you කියලා කියන්නේ gotcha. You understand, right? It comes naturally to them because it's their language. Yeah. ඉතින් අපි ගොචා කියන්නේ යන්න ඕන නිකන් කිව්වට කමක් නැහැ. අපි අනිත් ටිකත් හොඳට pronunciation හොඳ නම් it's okay. එක වචන තෝරගෙන ඉවරලා ඒවයි ශබ්ද විතරක් ගොචා බුචා ගාලා වැඩක් නැහැ. බොරු වැඩක්. තේරුණාද? දන්න එකට පේනවා එල හරකයි මී හරකයි වගේ කියලා. මේ වචන සද්ද කරන්නේ මෙහෙමයි කියලා. ඒක විතරක් අල්ලලා ඉවරලා so yes I understand what you say. ගොචා කිව්වොත් ඉතින් ඉවරයි. ඒකෙන් එහෙම කියන්න එපා. ඔබට ඒක හුරු නම් ඔබේ pattern එකට ඒක යනවා නම් that's okay, no problem. ගොචා. You can say if you should have sort of a body language and you should have a good language and you can say oh ගොචා. නැතුව yeah, you understand what I mean. I follow you. මං අහගෙන ඉන්නේ. I'm with you. එකඟයි මං එකඟයි. I'm with you. I'm there with you. I'm there with you වගේ කියන්නේ. I'm there with you. ටිකක් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට you will get the tone. ඔය සිංහලාංගිට tone එක එන්නේ නැහැ. අපිට උනේ ඒකයි අපිට උගන්වපු ගුරුවරු ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරේ. ඉංග්‍රීසි බැරුවම හිටියේ. මල්ල පොතේ අකුරක් බැරි හිටියේ යුනිවර්සිටි එකේදී. ඇත්තම කියනවා නම් මොන්න දෙයක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. But thereafter we learned English. I found
one of the best teachers in Sri Lanka. Yeah. So yeah, ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි කතා කරේ. සිංහලෙන් කතා කරා දෙකෙන්ම කියා දුන්නා අපිට. But naturally we recognize that his language is English. එයා වැඩිපුරම එයා සිංහලෙන් ගන්නලා අපිට ඉංග්‍රීසි ටික කියා දුන්නා නෙමෙයි. එයා ඉංග්‍රීසියෙන් බස හැසිරුවේ සහ සිංහල අපිට තේරෙන්න ඕන හින්දා සිංහලෙන් කියා දුන්නා. Then we got the language. Then we had the idea. Then we had the pronunciation. His pronunciation is superb. So that's the reason why we somehow picked up a bit of it. Yeah, that's it. එහෙනම් අපි මේක එකපාරක් අපි කියලා බලමු. මාත් එක කියන්න. I hear you. I hear you. I hear you, man. I hear you, man. I hear you. I hear you. මොනවද? I hear you. එහෙම කියනවා. මට ඔයා ඇහෙනවා. අපි එහෙම කියනවා නෑ මේ. හරි ඇහෙනවා කියලා කියන්නේ තමයි සිංහලනේ. ඇහෙනවා කියලා කියන්නේ ඇහෙනවා. I hear you. I hear you, man. I hear what you say. I see what you're saying. I can see what you're saying. I can see that. I see what you mean. I see where you're coming from. I know what you mean. Point well taken. Point well taken. Point well taken. I know what you're talking about. I know what you are talking about. I know what you're talking about. I know what you're talking about. I know what you are talking about. I know what you're talking about. I know what you're talking about. Practice කරන්න. I know what you're talking about. ಇದು language එක එනවා. I know what you're talking ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ. I know what you're talking about. මං කියන්නේ වේගෙන් කියන්න ඕනේ කියලා. ඕගොල්ලන්ගේ pace එකට යන්න. but එහෙම වෙනකොට අපිට භාෂාව හුරු වෙනවා. practice කරනකොට. I know what you're talking about. 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 Beautiful. I know what you're talking about. I know what you're talking about. I know what you're talking about. I understand what you're saying. 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 Understood. 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 I got you. I got you. I got you. Got you. Got you. Gotcha. Got you. Got you. Gotcha. I got it. I get it. I get it. I get it. I got it. I got it. I get 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 it. I got it. I got it. I got it. I got it. Got all no. I get it. I follow you. I follow you. I follow you. I follow you. I'm with 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 you. I'm there with you. I'm there with you. I'm there with you. So, see you with a brand new video. Subscribe. Bye.